nga bulijjo kale. Njala soka kwebaza. Njala kwebaza mwana bana Uganda naddala bakulembeze beebiwayo national platform abo mu diaspora. Abe Canada balamusiza kuma bali mulimu gwammwe. Abo mu America bakyali active. Nchiddamu abo mu America bakyali active. Watching ama bakyali active. 1. Ngenda banyonyera gye bujjakaawo mu America kyekiriyo. Naye ntumiddeko ne bali mu Bungereza mwenda bakulembeza bakyali active. Abatambuza demonstration na buli kimu mwe bali nyo bali ddala. Njala kubaza bali mu Europe n'abakyali active mwe bali nyo bali ddala okola mulimu ogwo. Bwe malu babuzaako n'okwebaza njala kubaza mwenda bana Uganda bali mu ggwanga lya America nabo bali ku platform ya Twitter n'abali ku Facebook ne ku TikTok mwe bali kutambuza mulimu gwe nabasabye omukyalo baka yabufunye era umusiwa nga akavunza mwenna batannategera omukyala Paula White abadde lobbyist wa Museveni via Kayanja obaka yabufunye. Njagala kubaza abana mwenna abatwitinze abana bamusindikide message ebifaananyi video ninze beekala kasaboka ne temukomoko omuzungu joko momo pumping information ebifaananyi video ez'obutemu na buli kimu ajja kutegera. Mugende ku account ye nyongero bakubiriza mugende ku account ya Paula White omukyalo oyo spiritual god one spiritual bamwetago spiritual god wa spiritual father wa President Donald Trump. Mugende ku Twitter account yo mu feeding information buli kimwe kiri Uganda ajja kutegera ne nategezeddwa ko information yagifunye era tebyakyamuyisiza bulungi kuba alina ekifaananyi kibadde bamusiigira nga si kituufu. Kanyera ko babazamu n'abakikoze. Njera ko baza bana Uganda mwenda basobola okuwandikira mbaluwa basenita abakubidde amasimu mwe bali nyo balina okubanga mukola omulimu ogwo ne mu Bungereza mwe bali nyo abasobola okubanga bawandika amabaluwa gatusemba MOP abatuusako physically abakyawandiika mwe bali nyo balina twagala ogenda okutandika weekend oba wiiki ejja twagala okufundikira wiiki oba wiiki ejja nga buli MP wa Bungereza yenna afunye message ekwatagana ku Uganda wala aguddemu okuddamu okudiscussinga issues nga Uganda eri ku mwanjo. So ziyagala mineral resources jazibawa America ina interest zaayo tugenda zijiwa. America yagala mineral resources tugenda zijiwa n'ensi zonna zinatuyambako nga zina interest mu Uganda tulready okubawa interest okubanga tulwana abagwe batali banansi tukola disente n'eggwanga effettoge nga boye kale mwena bali mu America Bungereza Europe njala ko bazanyo ba comedy bali mu Europe abagezezaako okwengaginga ne European Parliament buli muntu yina ngoli mu Europe ngone byogera please nkwegalire get engaged ne Parliament ya Europe baberenga bali awo yakubanga ensonga zino abasinga obunyi tebannazitegeera naye nga yensonga kimulaba nti babuuza byabakama nti amateeka gasoma bwamala okulangirira omuwanguzi mu ssaawa na 8 olina okuteekayo results eziraga yawangudde wano nga ziraga polling station ziraga DR form ziraga district ziraga constituency wabula byabakama okuva ng'ennaku z'omwezi 15 yalangirira byabukama kati ennaku ziri 16 talina full results eziraga nti Mukama Museveni yawangula. Ye panic eyo kyokuna tokyamulaba yina yekwese n'abalaba akakiko by'okulaba buli omu yekwese kubanga kye baasoma ekibi kibalomerera. Era mu video gye nkoze emisana mbagambye temwewunyanga ku kakiika kutandisa okuvaako omuntu omu olw'ensonga pressure bali waggulu tebannafuna era tebalina results ziraga nti Museveni yawangula yo pressure. So mubali nyo walidera kukola mulimu ogwo okuva kuba 15 nalangira nga 17 kitegeeza ennaku zigenda mu nnaku 14 tanateekayo results kuba tazirina. So mubali nyo walidera okukola omulimu ogwo musigale nga muposhinga aho tuvuddewo bwe tumala okuvaawo emisana akoze video ebibaddeko byonna sigenda biddamu mujja bisanga ku video eyo. Ngenda kusaba tabadde ku video yange gye nkoze emisana amaliya g'ekyemisana gyeri ku Facebook siginagijjayo gyeri ku YouTube kweri buli kimu ekibaddeko kirungi nnyo mugende mugire muva wano. Ebisigadde tugenda continuing na video eno kubanga ngenda baleetera omwami Masembe na buli kimu kye mugenda okuwulira. Kati njala tuyite mu bwangu video tugiyite mu mangu okujjako njala badda mu katono nnyo kuba tabaddeko mu video emisana wano mbagambye nti
Museveni Muhoozi ne Diddigisa ko Anita Amongi bagamba nti bawangudde akalulu tewannabayo celebrations zonna kye bakoze kyonna kubanga akatali kabba magumbo lyosula mu mulyango kati ate tulinga abaziye mu campaign buto simanyi mwakyetegeeza tulinga nga abaziye mu campaign buto lwaki Sali Musale Anita Amongi Diddigi ne Museveni abayise abaliko ba MP bonna bakubwa akalulu saako n'aba batali mu parliament nenga beesimawo ne bagwa bonna nga babadde mu opposition babayise ne abawo omulimu kwame ba parliament gwafuna pa month n'abasayiningira abasirikale abakuuma n'akabundu bagenda tandika okugula olutalo ku Robert Kyagulanyi Center mu ne National Platform bagenda bawa airplay ku TV bagenda bawa airplay ku radio bagenda kuyambisa ba YouTuber ba TikTok okugezaako era okuddamu tulinga bali mu campaign okuluba Robert Kyagulanyi Center na kya National Platform bakikole kye ba so njagala badda mu nambere nga muri aweya kwe ekyo abantu abasasudde kola omulimu ogwo n'obeera aweya okugatta bagakebisa nabira nagayise Mpala otandise mazina g'enkima ng'okolagana Sali Musale ekitongole kya Ssemwene kya ESO okutandika okuprofilinga abakulembeze ba National Platform ddala abawangudde nga mbateekako emisango emijweteke emisango egyo details within 48 hours from now ngenda gigenda ku provinga nti nzina kimu kyoli mukola so nabide nagayise Mpala wonna wole kitegere nakutegere kubanga either ononya ambassador obonya ministry of post nabide nagayise Mpala either anonya bwa ambassador oba anonya kya minister obwo mulimu bamusuubiza ku byonna bamira bamu vawo abatezeza ko batabade nti bere bakakam nga tubala buli ekiddako sokera mbeza ko ti president kiyafe ba ngandi sibagia amazonda nadda mu njune yekweka ne bamuwa ati buyafu kate bagandi namba kabane kalonde abula kitufu kibagala kati kitufu kiri okwo president kulina kinyo kyekuli mu kukola affecting government orenso nyande bamala mu kuchana era konti monsko tegeka abantu nagi protest vote yatonde bungi ngeza monsko ni atudo okumanya kubanga amanyi lwaki omuntu tamwinaako kyaba teeka ekimanyi lwaki taliiwo era ali muzannyo so TV baogera bonna bakadeide sensa afulumye tembo amakulu ekirala kinjalo bata kyembale temanyi akasenge agenda maaso mu mwezi okozatya akasenge kayimirira akasenge kakyali maaso lwaki kakyagenda maaso kuva kwa president okubula nga tebamulaba waabi kiraga abadde ebbanga lyonna nga adiringa eba eyisatya biba ani Uganda empya ebirwa byawe biki isonga president atunula okwetegereza ani olw'ensonga abantu bonna bala okuloba bali byabo okuli baka sifiri sifive bakimaniro sifive masala epi bali ku bibiri nyo balinga basegadde buli omu abala basi celebrating ate bamu party nga district ya kino moralizing abantu nibyo bali mu
kubanga so kwa president zingezi kwa kato dentro yokotu wabadde mukulembeze w'National Unity Platform Bobi Wine agambibwa nti ali ku misinde era nga ali mu kaseera kano tanaba kudda mu makage wabula nga ekifo ky'ekisanze kino kiyitibwa IK Musazi International Medical and Research Center. This foundation stone was laid by His Excellency Yoweri Kaguta Museveni, President of the Republic of Uganda, on 22nd December 2000. Ekifo kino nno lyali dwaliro kitegeeza nti lyagulwawo wabula ne mukadde kano wetwogerera lifaanana nga bwe lyagala terikyakolerako ddala ngenda kwatwalako ne Bobi Wine weyabadde tetumanyi kiki wabula nga mu kaseera kano tutuukirewo tusanzeewo abakola obulango bwa bizinesi zaabwe tusanzeewo bannabitonde bangi abaza okwekwatawo bifaananyi bizinesi zingi obuli buno zibakolera mu kifo kino kifuuse ekimu ku byobulambuzi mu kifo kino kadde kano wetwogerera era abantu Uganda abamu ku baali mu nteekateeka ey'okufuna obwetwaze bwa Uganda. In fact, information kansonga gye basomere mu Lungereza. The family of late Ignatius Musazi, the father of Uganda independence for multi-party politics in Uganda, they were constructing a medical research center in the memory of their late father. The US children are living currently in the US. The government promised to help them to complete the construction of research medical center, but the government didn't give even a single shillings to the project. But currently now the security is manning that premises now after President exposed them of their empty promises over 20 years. Ekifo omukulembeze omulonde Robert Kyagulanyi Ssentamu kyeyagendako ebiseera by'ekyembalazeeko. Kino ekifo family y'omugenzi Ignatius Musazi omu ku balwanira obwetwaze bwa Uganda era yakkiriza ebibiina by'obufuzi bibeere mu Uganda bebazimba ekifo ekyo nga baagala kifuula medical research center mu kujjukira kitaabwe oba jjajjaabwe omugenzi Ignatius Musazi kati nga family eno ewangalya mu ggwanga lya Amerika. Nyandi Esoferi Tibahabulwa bw'atyo yabasuubiza nti agenda kubawa ensimbi okubayambako okumaliriza ekifo ekyo kibe nga kikola okunoonyereza ku ndwadde ez'enjawulo n'ebintu ebirala naye Nyandwe teyabawadde esiringi n'emu ekifo ekyo ne kifa togenga bwe kiri kale n'ennaku essaawa zino wetwogerera gavumenti olwamaze okola nti abantu bangi bagenda ku kifo kino kifuula ekyobulambuzi ate yo neyo ab'ebyokwerinda oluvannyuma lw'emyaka 20 ng'emaze okusirwaza famire eyo obutabaako kyeyajuwa mu bisuubizo. Ndoza mutegedde bulungi nnyo byebyo ebiri ku kifo ekyo kyemwategedde si kifo kya bulijjo kiriko ebyafaayo. Kati nga bulijjo njagala baga mwenna abali abeeyita Abaganda abanyola abatoolo Museveni talina kyala bafa ku kimu 50 year Toastmaster program olw'ensonga abantu bangi ba local investors abadde baagala okubasika mu mukono Museveni n'atakikola ate sednaziwa bagwira bangi nnyo besijja kumenya mannya bamu mubamanyi bulungi kwaliko omugenzi Zimwe kwaliko omugenzi Zimwe kwaliko omugenzi Sembule ne bannaabala bangi nnyo abasobola okuba nga bizinesi zaabwe zigwa ne zitasobola kusurvivinga mu ngeri somutegedde bulungi nnyo lwaki nti ekifo ekyo president yakigenzeeko ng'alina ensonga lwaki yagenze ku kifo ekyo awo tuvuddewa. Oluvannyuma lwa Muhoozi okugenda nawandika ebitakwatagana ng'empale za kitaawe ku mitimbagano naddala ogwa Twitter amawanga mangi gengedde mu nsonga zino ne gaziyingiramu okuzeetegereza. Kano ke kamu ku katambi ke Ssaabazanyidde olunaku lwa jjo n'olwaleero njagala nkabazanyire deni babuulire omwogezi w'amagye byayogedde olwaleero weewuunye bana basajja entegera yaabwe ekola etya kaako. The United States has begun a major project to boost its military presence in Kenya with a $70 million project for the expansion of Manda Bay Base in Lamu. The project was officially launched on the 29th of January during a ceremony attended by senior Kenyan and US officials.
The focus of the project is a major upgrade of the runway at Manda Bay, a Kenyan Defense Forces installation located near Kenya's border with Somalia and close to key Indian Ocean shipping routes. For years, Kenya and the US troops have jointly operated from the base. Officials say the expansion will allow larger aircrafts to operate from the base, strengthening surveillance, logistics, and rapid response capabilities against armed groups, including terrorists in the Horn of Africa, as well as enhancing maritime security along major shipping lanes. We have to show those who would attack us that we are resolved to defend ourselves. And so that is what this outpost really represents. It is a very tangible commitment to the common defense between the United States and Kenya. I think that sends a very strong signal to those who would be our adversaries. The military base expansion by the US in the East African country coincides with growing international interest in economic activities on the Indian Ocean and the Gulf of Aden. It also comes as Western powers continue to face tough challenges in West Africa and the Sahel. Several countries such as Niger, Burkina Faso, Mali, and Chad have expelled Western troops and shut down their military bases, including those belonging to the US and former colonial ruler France. They have also severed economic and diplomatic ties with the Western countries, which they accuse of having an imperial agenda, exploiting their resources and undermining their sovereignty. All right. Kati omuvubuka bweyamaze okukola tweet ze ng'atamidde alumba yo Kenya ne bagiwa deal, era deal yajingidde mu bulungi nnyo. Kati bwe yajingiddeemu n'atandika okukola tweet ezirumba. America ne mugafe tetusobola kukkiriza apology yammwe, tumaye bulungi nnyo kibayita intelligence, era tebagikkiriza. Yavudde katono omwogezi wa Muhoozi, kubanga ono si w'amagye, omwogezi wa Muhoozi Chris Magezi awandiise bw'ati nti UPDF spokesperson Colonel Chris Magezi has hit back comments by US Senator Jim Rister saying Uganda is a sovereign country and will not accept foreign intermediation pressure. He said Ugandans freely chose their leader in the recent elections, re-electing the President Yoweri Museveni, and the UPDF remains loyal to the Constitution, the President and the will of the people. Colonel Magezi added that the attempts by the foreign actors to interfere in Uganda internal affairs are outdated and will be firmly resisted. He also stressed that the long-standing relationship between Uganda and United States will not be shaken by the marks from the single senator. Omwami bw'ati bw'ayogedde omwogezi wa Muhoozi Chris Magezi. Chris Magezi, ekirungi nti ogambye nti temutiisibwatiisibwa Museveni baamulonda. Ffe tetulina buzibu. Twawagaye mu tuleetereza ati teziraga te mukama wammwe yalondebwa zababuze. Bamugaa nti America temugyetaaga. Ekituufu temugyetaaga. Ne mujja tegera lwaki mugyetaaga ng'obudde bumaze obbatuukako. Gwe Chris Magezi ne Muhoozi yagenda okulonda okuteeka mu kifo ekyo nga mufaanaganya obwongo, kuba tosobola kusooka kutunula ku analyzinga issues na nsobi mukama we yakulonda gye yakola. Era kyovula nti babadde mu family meeting bamugambye bagenda mujja ku bwaki ku bwa CDF ne yekyanga n'ayagala n'okkuba omuntu wonna wansi. Bino abantu bakulu bakimanye. Ono Muzeeyi Nadduli ebintu bino yabyogerwa kuba nti abantu abasinga obungi bo tebamanyi. Yagamba bw'ati. Alabako mutabani w'Obote wagamba ng'akangaza nti ayagala kujja kusikira kitaawe. Saalabako ku mutabani wa Amin wavaayo ng'akangaza nti ayagala kusikira kitaawe. Naye olwaleero Muhoozi asinza amaanyi naffe ffennyini bannannyini kuleeta bulamu lwasanga ng'ali mu nasale wane Kampala Pulezidenti gamba ku mutabani wawe. Kati bwe mwamaze okuba omukyala Paula White, omanyi bano abasajja abala politics ne politics waabokya. Bwe mwamaze okuba Paula White, Kayanja n'ayita meya omulonde n'ayita meya omulonde
mu chachi ye Kayanja n'akyusa ebigambo. Ngenda baza nyina Kazimba Mugalu ng'akyusa ebigambo. Lwaki public etandise obbakanulira amaaso. Bwe mwakubye Paula White Kayanja yakitegedde nti alina okukyusa statement. Mutegeera amaanyi gammwe. Bulijjo mbaga mutegeera amaanyi gammwe nga bwe mwakubye Paula White Kayanja yakyusiza statement. Era yayise bali mwezo mu church. Ulya statement za Kayanja. Naye temuzitwala nti statement zino ziri awo zina amakulu oyo bbala nga bulijjo bali mwezo yayogedde bwati. You pray for the nation. A lot happened during the election season. Let's pray for the family. What happened is not. We've come to our spiritual father to pray for the nation. So we have peace. As you are talking, tears were flowing, saying we need peace. Something happened. Let's pray for our nation. I'm here on my knees as a contact to pray for the nation. Let's pray for all the leaders. Let's pray for God to intervene. The actions that happened on his wife, don't agree with that. Because Uganda, that's where Uganda was then. It has come from there. So that there's no excuse for that. Not at all. Not at all. We don't want to tarnish the name of our beautiful, wonderful soldiers and police officers. Uganda has probably the best. Who thinks they can take things in their hands. Please, Bambi. Please. Uganda has come from very far. And we still have a long way to go. Kati, eyo pressure yammwe abalumbye omukyalo oli Paula White. Kati muwulire Kazimba Mulalu statement gyakola. Mwamaze okutabukira abantu bano ne community ne batabukira. Kati wulya statement ya Kazimba Mulalu. Eyo statement ya Kazimba Mulalu wulira. Winning power without peace is not victory. True leadership is measured not by who wins an election. It is measured by who can unite the people, who can unite the people afterwards, who can bring all people together after this is done. One who can bring people together is the true leader. One who is dividing is not a true leader. A true leader is able to accommodate everybody, even your opponents. And you say, now this is done. What can you contribute to the development of our church? What can you contribute to the development of our nation? That is a true leader. Now I want to invite those who won as members of parliament, even at presidential level. Bring everybody on board. Let there be national dialogue. Let us talk to each other. Let us bring everybody together. Let us reconcile with one another. Let us forgive one another. Let us forget the past.
past. No, don't stand in the past. Even when you have lost, don't be in the past. Keep going. Keep going. The best is yet ahead. God is doing a new thing. God is here for Uganda. Uganda, the best country for God and my country. All right. Basajja bakulu bakitaffe mu nkwe mbalamusizaako nkiddamu basajja bakulu bakitaffe mu nkwe balamusizaako tukimanyi bulungi nnyo nti amasinzirizo ga Katonda mu Uganda gafuuka byanfuna kwe muyimirira okufuna ensimbi eziri mu mateeka n'ezo ez'okulyankuzibwa naye ffe tetulina buzibu nti ensi bwe beetabanguka buli muntu oba oli munnaddiini oba toli munnaddiini naawe okikombako ng'abalala muli mukutambula mwogera ebigambo naye nga temwogera ku mulwadde ne bw'onooyita omusawo ogenda muyita ng'omulwadde ekimuluma akitegedde ekizibu kya Uganda ye Museveni awamba abantu ye Museveni ali mu kutta abantu ye Museveni mwenna sinalabako omuntu agamba nti free political prisoners mwenna sinalabako omuntu agamba nti electoral commission tuddemu mubale obululu bwa president omuga muddemu muwe obuwanguzi omuntu eyawangudde muli ku kimu nti mwagala peace teri nsi ebeera mu peace nga mulimu omukulembeze amaze obukulembeze emyaka 4 teri nsi ebeera mu peace nga amagye gali makubo gabba abantu gakuba abantu gali mu kukwata abantu teri nsi ebeera mu mirembe nga abantu bali mu makomera batalina misango teri nsi ebeera mirembe nga abadde balina okukwatisa amateeka wattu ate bafuuse amenyi b'amateeka ye message yange olunaku lwa leero mulabye ekiri Masaka mu kubala obululu abasinga obungi temunategeera naye ali mu kalulu kano akalulu kano kalimu Museveni direct nga Museveni musajja mukulu kitaawe wa Nammere yamugambye nyamba omwana wange lwakinize bankubye omwana wange asigale era Museveni n'awa directive n'azuwa Kasolo Haruna ene message njagala kukola statement eno ngamba wano obujulizi njagala kukola statement ngamba wano obujulizi musajja mukulu tata wa Nammere yategezeza Museveni nti nyambo nze bankubye nyambo omwana nga asigale mu parliament Museveni na instructing Kasolo na instructing ne speaker ni Tamongi ogenda okukola omulimu ogwo so oyo musajja gomulaba omulamuzi ebintu byonna byakola abikola out of the law from above ulira bulungi nnyo ne president okugamba nti bademba balakalulu Nammere era kati bali mu kubala ekize ekituyambye ekyo kiraze ekituyambye ye president okugamba nga division eyekimanya kabonera lindako njagala ne president kwe kugamba bademba balakaluka Nammere who is the president ulira ne president okugamba nti bademba balakalulu Nammere era kati bali mu kubala ekize ekituyambye ekyo kiraze ekituyambye ye president okugamba nga division eyekimanya kabonera enaalemu. Alright. Kati bwetwogere olw'emulamuzi yono omulamuzi wano when it TikTok putting wrong information. If it is this one, no, they are putting lives and they are counting. No, these are not this is Unless the objective is fictitious, but if we are discovering the truth, if we are discovering the truth, I don't think there is any candidate who is supposed to be celebrated now. I don't even know why they're doing it. Hopefully it's not another group impersonating us. We don't know at all from the time of alright kati kamba information tuleke tugende ku nsonga endala kyonna kyonna kigenda ovuga mu kalulu omukubala akalulu ako sikiinaako ovunaanyizibwa nekinkwatako wabula
Haruna Kasolo ali involved direct. Sakono mukyala Anita Amongi amaze ennaku nga agumbye mu Masakeyo. Ali muzimu ku presidential shoots mu Golf Lane Hotel e Masaka. Ali mu kusanyuka ne mukwano gwe Mpuuga bitano nga bawa instructions omulamuzi oyo n'amagye ne poliisi okuba nti babala akalwako kyokka akalwako basanze box ezisukka mu 8 nga zonna nzigule n'ezimu teziri mu bululu nenga bagenda kulangirira namere kubanga by all means Anita Amongi gyali ku bagita Golf Lane Hotel baliyo n'Empuuga de Mapuuga Kasolo mwali ye controller ku biragiro bya Nyando Yosoferiso mwendabe Masaka mu kitegere nti bati bagenda okukola omukyala Anita Amongi amaze ennaku eziwera nga ali mu Golf Lane Hotel mu presidential shoot gyali n'Empuuga bali mu kulina komba suwani okugeza okula nti nammere ali akalwako by all means yensonga lwaki bali mu kukola effujjo lyonna so abali Masaka bw'oboyina mukwano gwakola ku Golf Lane Hotel mubuuze Anita Amongi gyali n'Empuuga gyali tebamaze ennaku ezisukka mu 4 nga bali mu kuwa ebiragiro mu muzimu presidential shoots nga bawa ebiragiro akalwako gye kaba kalina okugenda kijjawo information gye ndabawa nti bano bali musango gwa okukyusa honorable Mwanga Kivumbi adde ku side yaabwe nekijjawo information gye mbawadde emisana ku bikolo bire bali mukola so mukitegere bulungi nnyo kyone kigenda maaso kiwero calculated and well planned okuba nti bajjawo obukulembeze bwa national platform wonna we buli katulo okuba nti obudde tulina butono nnyo ate nga information esinga obungi nagiwadde mu video eri emisana nga nabagambe ngenda bayitira omwami oli gumusinga okwagala atuwe information era kamuyite bulungi nnyo abeeko byatugamba mumanyi naye ali mukuwulira essaawa zino era ali mukulaba kamubayitire muyuke mutegeere kyekigenda mu maaso. Sebo muganda wange. Senganda. Oli otya sebo? Naffe gye tuli kati mmanyire lero mwetegefu nnyo olw'ensonga olunaku lwadde lulwo. Olunaku nalukuwadira abantu bakulindiridde omuzindalo gugwo tandikira wotandikira tugende mu maaso. Oli ku live sebo. Okay. Kale katunyumyemu ne naffe mu struggle. Yes sebo. Mbamusizaako mwenna abakuwuliriza ku Lumbuye broadcasting channel. Era nga bulijjo wentera okujjako nenyumyako nammwe ze Masembe Aaron. Wekisembayo okwogeraganyaamuko wiiki ewedde twayogera ku mukyalo oyo gwe mukuba ku social media nabiraba mwebale nnyo okukuba mukyalo oyo Paula White kubanga abazungu abo bw'obaataakinga nobasako pressure bo balina okuswala tebalinga Museveni nti taswala ne bwomusaako pressure taswala wabo baswalamuko oyinza n'okwesanga alekulidde omulimu gwe oba oyinza okwesanga nga bayisa akakiiko awakama nga okubaganya ku birowoozo bemwalimu enkalakasizaako nobeerawo ekikyuka nobeerawo tekitufuna ekirungi mwebale nnyo okukola omulimu ogwo naye ndowooza nga bwe tukyali mu lutalo tetussa mukono tweyongere okulaba nti avaamu ekigambo tweyongere omunyiga tulabe nti abaako statement gyakola ku nkolagana ye ne Museveni n'abalala saagala kwogera ku ssente ezatambula mu ddiiru eyo kubanga ssente si kyekyalo ekikulu kuba nti she's a lobbyist for a dictator who is destabilizing the region ate nga abalala basuddeyo gwa naggamba otherwise mwebale nnyo ku ekyo nekubinetwogako olwaleero kansabe nti tunaafunamu kyetwejjamu kyetusobola okukapitalizing on okwongera okwasatinga pressure ku nakyemalira Museveni ku
betwogeraganye byonna tukubaganya ebirowoozo buli omu abeeko nekyalondawo tayigawo okulaba nti position ye waali akola ekisoboka okulaba nti tutuuka ffenna ku kitwagala kyokubiri nsaasira mama waffe Babi Kyagulanyi byeyayiseemu kubanga I think it's the first time I'm talking to you since she was attacked. Weebale kulaga buvumu, oli mukyala mugumu nakulaba onna nnyo oli mukyala mugumu ddala weebale nnyo okulaga obuvumu obwo era nga ne Bobi Wine bw'atulaga. Bobi Wine nkwebaza okuba nti you're doing the right thing. You're doing the right thing newankubadde bangi abali mu ssaako zaffe bakola the opposite. Abasinga obungi tebategeera the agenda ey'okuggyako nakyemalira gy'oliko gy'otukulembedde abasinga obungi ddala ku leadership y'omu kibiina kyaffe naye ndowooza bwe twongera okukubaganya ebirowoozo bangi bajja kubaako kye bafuna kye bayiga. Nze mbadde since 2020 around October, kadi yange eraga 2020 around October. Naye sisembedde nnyo ku the strategic committee of the party to be able to put some constructive guidelines to steer the party ahead. Kubanga ebimu ku bye nalaba awo nayagala nnyo kubinyonyola omukulembeze newankubadde waliwo enkokola ezibeerawo awo ku kibiina kyaffe, and I hope we can learn something from this. Waliwo omuntu ajja okujjaawo ku kibiina nga mulimu mu audience okubaako kimuwuliriza naye ebimu tebyakolebwa. Bangi ku bantu baffe abali mu kibiina awo tebategeera mulamwa gwe tuliko. They didn't understand the mission, vision, and the goals of the party. Mukulu Basenge. Nsonyiwa okukulwamu ekirimi mbadde njagala tugende ku platform ya Nyando tuba tutuula ne state. Eyo tugende wano ku platform ya Nyando tuba tutuula. Ate background gyenzimba nsobola okujjayo ekya Nyando ekyo. Kubanga jjukira Nyando atusizeemu enkwezenge nnyingi. Omanyi lwaki ekyo? Essaazi tukyafa ku political structures, tetukyafa ku politician. Tufa how are we going to reclaim our victory and how are we going to protect our nation. So bano ba politician essaazi no structures are ziri useless, tetuna kyezitozaagaza. So saagala nyo focus kwa politician, the see trusting a politician yenna. So njala tubeeraawo nga tuliki tutedde focus efu tugitadde ku Museveni ne structure yonna nga bwe wenjagala. Kiri munda kubanga jjukira ng'omaze okubwashinga tosobola kukyaza mugenyi nga tolongoosezza waka naye ekyo kiri oke kanemegenda mu details nnyo naye omukulembeze all along mu campaigns abadde nga abagamba nti bitulimu bya ddala. Eyo statement mugiwulidde, bitulimu bya ddala. Lwaki ngenda mu background eyo gye mbadde nkuwa n'ebitongole byonna bye tukolamu ebiperforming obulungi okusobola creating a value for themselves and their people bitunuulira their strategic objectives nga ziri in alignment with their mission, vision and the goals. The moment oyina team nga teri aligned to the mission and vision and the strategic objectives that you're pushing, they're going to run in different directions, and at the end of the day togenda kusobola creating a value okuba kutuuka ku bigendererwa byo by'oyagala. Kyovala mbadde nkusigira ekifaananyi mabegaawo. Kitwale nti ekibiina kyaffe is an organization ng'ekigendererwa kyakukyusa bufuzi mu Uganda nga kituliko. Kitegeeza nti all stakeholders
stakeholders must align their arsenals to the common objective so that tutuuka ku kigendera kye twagala okutuukako. Yeyo background gye mbadde ngezaako okulishinga naye tetugigenda ku nnyo eyo. Simbula video kati. Ekisooka ddala tosobola kulwanyisa mulabe nga tomumanyi. You cannot tulina okukimanya kino. If you do not understand your adversary, your enemy, do not go to war with that enemy. Bw'oba nga totegedde mulabewo kugamba tuli mu kibiina nga tulinamu a few people abataategeera bigendererwa ate abataategeera Museveni abatamanyi Museveni. Tweyongera okukola ensobi kubanga tetuzzeeyo to the fundamentals. The fundamentals call for understanding of this common adversary, the enemy of our country. Because Museveni is at war with Uganda. Believe it or not, the deployment he has done and the killings he has done, he is at war. And he's not going to look back at all. Kubanga ekintu kyazimba nga kirina 50-year plan even beyond. Alaba tutandise okukimenyaamenya, tukikuba tukimenyaamenya. Bwe tuba tukimenyaamenya agenda kupulinga all the arsenal at hand okulaba nti it gets to disintegrate the party. Kyova olaba nti at the moment the new leadership team is being incarcerated. Lwaki Bobi Wine akoze kyamagezi okusigala gyali kubanga bwakola ensobi n'avaayo ne bamugatta ku vice presidency be bonna wamu party egenda kubeera disintegrated kikirize kigaane. Hope gye tulina kati nti Bobi Wine akyali wabbali akyasobola okucoordinatinga n'okwalininga resources at hand. Talina bamuwanga kibumbi, talina bazedriga babakutte. Ekyo omuntu ali strategic alina okuba nga akitunuulira kubanga we want to get to the common agenda here is to unseat Museveni, not to win an MP seat in parliament. Bakufuna genda maaso bakufuna. So kyenva ngamba nti buli wanuupu yenna gwe balonze ayiseemu into parliament. Olina okutegeera omulamwa nti ne bw'onoogenda mu parliament as long as President Museveni is still president of Uganda, there is no value you're going to create for your people. You're going to be frustrated, you're going to be incarcerated, you're going to be arrested. Now, plan ezo zobadde ogamba abantu a couple of weeks ago. Bagenda kujja ne projects bakwatireko abantu. Juzi Museveni wamuwulira ng'agamba ate ebigambo bya Museveni temubitwala nga lightly. Ekisinga okukulu kiri nti tubiwulira ne tubitwala ng'ebiri right. Ne tulaba ebigambo bya Muhoozi ku Twitter ne tubitwala ng'ebyokusaaga. Bannanga Bannayuganda tuve mu byokusaaga. Kino ebintu si bya kusaaga. As long as you think this is a game, you're participating in a wrong game. Decisions zetukola tulina okuzikola nga tumanyi the repercussions n'ebigendererwa betunoonya nga tubimanyi. Kubanga kakati Museveni juzi yagambaawo n'agamba mu campaigns n'agamba nti tugenda kuyisa ekiteeso mu parliament nga opposition MP yenna bwa underperforminga tusobola okumuggyayo mu parliament. Kitegeeza ekyagenda kukikola. Butuba nga tulina 50 MPs in parliament. Those 50 MPs ng'oggyeko bano be balemesezza obuwanguzi bwabwe nga mukyala Namugga era Lutamaguzi era mukyala Namugga nga sinna bagenda mu maaso kankubuuliyo kino Goreti Namugga oli ku mwanjo nnyo gw'okuliibwa empologoma wandisiriseeko n'oddako ebbali nnyabo. Tukimanyi wawangula fena tukimanyi byokola ebyomu kooti bisindika empolampola va mu maaso ga kamera for now. For some time we need you as a party. We need you as a party. You are one of the number one targets right now. Ng'oggyeko bali ba presidents ba vice presidents bakutte kubanga oli vocal, oli brilliant, and they don't want that within the circles of NOP leadership. Eyo nno information nagifuna 3-4 days ago. Naye sirina contact zone sigikuyisaako kugikugamba. Naye ndowooza wabwe yagikugambye. So mukyala Namugga tukusaba tukyakwetaaga. Sirikakodde ebbali bino kasita olina obujulizi bwo. Olina
kituulizibwa ffe kyetwagala okugoba Museveni kyatufuga the coming 5 years kyetwagala okugoba kyetunoonya is he does not go away with the theft of this growth. Otwatukkirizaganyiza nze naawe we MP yafunye obuwanguzi nti akalulu tekasobola kujjako Museveni, then lwaki otula naye ku table? Lwaki olowooza nti bw'onootula naye ku table ogenda kukola mpozi ng'onoonya bibyo? If you and I have a common understanding that the vote will not take Museveni out of presidency and is going to use the gun, the power of the gun, be able to impose his dictatorship rule against us, then what do you want to do in that parliament? What do you want to do in that parliament? Bino ebibuuzo mulina okubyebuuza ne mubitegeera. Ate bannange kye mbagamba bannayuganda ekikulu ennyo, bwe tuba tukuba Museveni on his strategic committee ebba Uganda era etwala obufuzi mu Uganda, Kagame mwali mukikkirize mukigaane tokuba Museveni n'ozibira Kagame eriiso golooza waki muhoozi every now and then adduka Rwanda wa Kagame. Ate kati Kagame bamugobye ekkongo manya nti he's going to align all his entire arsenal on Uganda. Kagame abadde amuvinga abaana be kubanga talina pressure ya unemployment Rwanda, talina pressure yafunanga Museveni gyafuna kubanga okutuukiriza abannayuganda baziwa Banyarwanda bava Rwanda ne bajja ne bazitwala Uganda. Yaba relieved of pressure. Kyatunuulira kwekubba across the reason nga buildinga Rwanda. So tulowooza nti tugenda kubba Museveni tukibetwalodde tugenda tukitematema exposing. And Kagame is one of the top 3-5 people that we have to really put at the forefront of this struggle. Okwogerako era bwe bateekawo enteeseganya zonna eza buli kika nga Kagame is part of that. Mbate ogenda president ba East Africa bajje batuule ng'owulira Kagame manya nti vaawo bufi. A man who just signed an agreement with the president of America yeeganye M23 n'addeeka ate n'akola bye bimu paka bamaze okumukubira Eastern DRC. Bamaze okumukuba n'alyoka amanya nti bye yasayininze bya ddala. N'atandika okubayiwamu ba M23 mujja bikkiriza mu bigaana bayintarahamwe abavudde mu Eastern DRC. They are bound for Uganda, they are not bound for Rwanda kubanga naye abatiisa abaana be bajja kufunulira entebe gy'aliko ate ng'entebe agitegekera baana be. So ekizibu kye tulina kinene nnyo. MP wa NUP oba kansala obaani mutunuulire tolina kyogenda kola mpozi nga kuwajja kufuna $3 million olowooze nti everything requires normal. Tebigenda kugenda normal. Ate ba MP mukimanye as long as Bobi Wine is under persecution you're not safe. This is my call to Mr. President Bobi Wine and the entire leadership team. This is my call to you all. Let's walk out of Parliament. Let's walk out of Parliament. It is the only thing we're going to do at this time. It is the only thing we're going to do. But difficult times call for difficult decisions. Strategic committee meetings with different people, different organizations that's driving up growth. Sometimes they come into these meetings and then they make difficult decisions. Either it's going to be laying off people, either it's going to be aligning resources differently. We are at such a time that is as difficult as you see it. Tunulira Babi Kyeyakavaamu, tunulira Bobi Wine kyalimu, tunulira ba vice presidents kyebalimu. When Ngolowooza nti your win as an MP is going to earn Ugandans anything, any value? Do you really think so? If you think that way, then you don't know the enemy you're fighting. Then you don't know the enemy you're fighting. The last time Bobi Wine esasi mu kugulu ng'agenda yemagero okumulaba okumukyalirako. All the cameras, something needs to happen here. Because they will see that you are maybe your appearance and the look is a bit different.
oze kunonya kifo oyagala wa MP oyagala bwaki bataka kusaba sente olanga kila ki nengamba what is happening here. I'm not here to look for positions. I'm working here to support my president into a common objective, sitting at a dictator, but you are dragging me into small things. So tulina okutegeera naye mwafunye ebifo, it is okay, but you're not safe. As long as the leadership team at the top is not safe, you are not safe. Omusajja yabagamba ensi egula mirambo. Ate kati ali at the verge of is in these last evening years, and you are at the forefront of taking power in the country. Okukita omutabani we ategeera omutamiivu ate gwolugamba nti kamugende ntule ku tebo naye mu parliament omuli omukyalo omuzibu ennyo Anita Amongi. Olina omukyala muzibu abalowooza nti bino byakusaaga oyo omukyala muzibu nnyo and you should know this. She is a strategist, a good strategist. So mubeera buzunga buzunzi nti noonya milioni 5 milioni 2 nga tolina muntu okusobola kwerowooleza okusobola kuanalyzing ensonga, then I think to making a big mistake. Nze nga mmaze S6 nali njagala okuyingira amagye nenjogerako kubanga bazadde bange bafa ndi mwana muto nenkulako ne kojja wange omu nakulira bukojja. Kojja wange oyo bwajja mu Amerika n'agenda mu Amerika n'afiira eyo ne mbeerako ne jjajja wange omu yali mu Bank of Uganda bamuyitanga Charles Nyonyi Ntono Kikonyogo sayidi ya maama wange eyo ya bukojja. Nemugamba jjajja oyo nga tannaba kufa because Museveni okujja okumuwa obwa governor mu Bank of Uganda yasooka kuba governor Bank of Botswana najja era his time the shilling and the economy was doing good despite the fact that Museveni was doing wrong things. Because I used to talk to him and I used to ask him questions about the few things that used to happen in the bank. Museveni nga just sent him African Development Bank, yajjayo loans as a president, n'akozesa sente ez'omusolo okusa financing his personal loans. Ebyo byonna byakolanga emivu egyo. Naye omusajja bwe yagaana obwa governor third term ng'amaze second term ye, omusajja n'amuwa obutwa. Kitowooza nti ogenda kutwala ne Museveni mu ntebe okola ne Museveni. Damu statement eyo. Mbadde nkunyumiza ku some of my experiences. Growing up as a child, of course, I was S6 and you're a magic. And you're bringing a magic. You see me as a governor. I'm also a political advisor to the president on a number of things. Nangamba, it's not the right time of joining a magic. The army is not clean, they'll kill you. Nemugamba Rachel was that they'll kill me. Nangamba, they will. Emyaka nga mukaaga nga mutabani wa Gilbert Okenya tannayingira amagye kumutirayo. Nangamba nti maybe ojja kufunulira 2016 around 2016 lw'onooyingira amagye. Kyenali simanyi yayampointinga ku term limit ne age limit nti Museveni awajja kuba avuddewo ng'avuddewo agenze. Ye yali akiŋŋamba indirectly nti ono omuntu ali mu bufuzi muzibu nnyo. Jjukira yalinga ku lukiiko lw'Emmengo era he posed that great wadde yalinga gavana eno naye nga yali ku lukiiko lw'Emmengo. And eventually when he refused governorship for a third term ne bamuwa obutwa. Wowe ebintu birala bingi binenyumyanga naye naŋŋamba manyiizi mbeera nnyo n'abakadde abo. Normally I use the moment to learn the history, to learn the way forward and to learn a few more things. Naye kugamba muze mutwalo ne Museveni naye temututte time kutegeera kiki Museveni kyali. Who is Museveni to Uganda and to yourself? Unless mwe baganda amannya. Bw'obanga oli baganda amannya ng'oli mu nuupu wafunye tiketi ogenda mu parliament then tujja kukitegeera. Naye bw'obanga oli serious on the common cause of dealing with ejection of Museveni, then I think the excitement of going to parliament, you should put it on hold. The excitement to put you into parliament, you should hold that. Obuzibu tulina nti maybe mujja kunsonyiwa kubanga nze ebintu mbyogeranga bwe biri. Unless there was a bit of oversight in the vetting of the leaders in NUP or party representatives.
mulinga nnyo n'abantu ab'omuntu kubanga musiriza bamuzinza emikono emabega nga mukyala wa president bamutuusizaako obulabe bwe buti president ali kudduka musirise mutuddeyo gye mutudde mulowooza mweteeka kagenda kubalayiza. That is the worst thinking. That is the worst thinking. Roosevelt yagamba nti in any the best thing you can do is the right thing. The next best thing you can do is the wrong thing. And the worst thing you can do is nothing. But tunuulira pate yaffe ya noob. What is the best thing and who is doing the best thing? We look, believe it or not, we look a bit disintegrated. Despite the silence, we look a bit disintegrated. When our leader is doing the best thing to step aside into hiding, a lot of people are condemning him. Those who are condemning him, they're asking him to go before the lion, to be in the teeth of the lion. Because he knows that he's going to be a problem to his son. Everyone is doing the right thing. Wherever he is, if he's mobilizing people, that is very good. Because we are happy, maybe mobilizing resources. MPs of Baraba, they're not doing the right thing. They're supposed to do as MPs. And as Ugandans who used to rally with Bobby Wine on the campaign trail, we are doing nothing about what we agreed upon or Kabanja. We are absolutely doing nothing. Where does that put us? If we want to liberate our country, where does that put us? So in such difficult times, which calls for difficult decisions, we need to get into civil disobedience as Ugandans. Not members of parliament. You need to walk out of that parliament. This is the only thing that is going to steer the revolution. Don't think about your victory. It is time to walk out of parliament. The bold move to take right now is to walk out of this sweet-coated dictatorship parliament or government. No political party, when you walk out of that parliament, it is a good strategic move. That is going to raise eyebrows globally. And that's it. N'ekibuuzo bw'obadde oyogera no bane naka research kenkola akatono. Yes, sir. Nendooza ebintu emu Africa, ensi za Africa teziteeka bintu bino mu archive za Google bantu okubeera nga balina information entuufu. Naye ngenza okulaba current unemployment rate mu Rwanda 11.7. Mu Uganda tebakuwa figures entuufu. Ngenza okusoma wano ngamba nti what is the minimum wage ya Uganda nga eri $10,000, that is $36.8 per month. Naye bwe banga eri 36.08 per month, that is dollar, nga ba MP bafuna millioni n'abantu abali mu gavumenti bafuna millions tamanyikiddwa mu mateeka. Ekyo tekiri against the law. Tuli mu mafia system. What kind of system are we in? This is what I mentioned earlier on when we spoke the very first time, that yes, when Bobby Wine takes over power, that entire parliament needs to be reset. They know, they're aware. Bobby Wine cannot be president when you have in the likes of Anita Amongi and the rest, Taibu as the speakers of parliament and other dirty members of parliament, 7 people in that parliament while Bobby Wine is president. We have the moment to do the right thing, walk out of that parliament. Now, nenda kwa statistics ku bintu ebimu. Kubanga National Bureau of Statistics, nze mu career ya technology, I have worked with various government agencies and I've been supporting. By the way, kamba bodi ekintu kimwaba na Uganda.
entono nnyo nti mu bya technology ono bwe tukola abantu bajja kumanya ku byokoze. People will know your contribution on participation z'oba okoze. Nze okutandika okukyama Museveni ennyo nakirabira kyatandikirawo mu 2013-2014. Nagendanga nga ntambula nnyo e Nigeria, e Ghana, Zambia, different countries. Nkola consultancies for different government agencies ne telecoms. Kati nakolako omulimu e Ghana for Ghana Customs, for Ghana government at DCNet. Naye mba nfuluma mu bwenti nga ndaba Ugandans are coming into benchmark. At the airport, I met some Ugandans that were coming into Ghana to benchmark. Uganda for long has been benchmarking on Ghana. Naye among the things we nakola ko ngojeko bya Ghana Customs nakola ko supporting curbing youth unemployment in Ghana. Nenkola ko ne proposal najua ku NRM Secretariat in 2016 nga ndoza government ya Feneja adopting unemployment rates ziri waggulu. Abantu abo bakwata proposal yo yagenda Rwanda ate Rwanda yanoonya ku email kubanga balaba details and contacts ziri ku proposal yo ne bampa emitwalo ebiri ejja $1 for 2 weeks to help them adopt and adapt that proposal. What does that mean to you? The government of Uganda and 7 NRM secretariats, they don't have you. Kwe munayoganda tebakuyina mu plan zaabwe. Nafuna proposal egenda okabinga youth unemployment ne bagitwalira neighboring country kitegeeza oli mu plan yaabwe yakuva mu bwavu. Naye kaseera kwensangira URA kyembalengeza ko bagamba URA nasanga team egenda Ghana ku benchmarking mu 2014 URA yakolera systems we are implementing what we call super cluster engineered systems eza Oracle. Era URA yali emanyi muzungu yagenda okujja akaseera ako nafulumamu n'ensooka ngenda ko mu America. Bwe ngenda mu America abagawa systems ezo aba Oracle gye bankubira ne bampandika nti jangu URA egenda ku adopting the same systems. Ojangu tuyambeko mu Uganda URA emanyi muzungu yagenda okujja. Naye Museveni kikitegeeza kugamba Museveni tampalanze baana baffe okugezaako okulaba nti akozesa skills that we learn locally to develop our country and look good for our people. Except fwe bwakulaba nti erinnya liva mu central balivaawa bakusaidilayininga ku bintu ku mirimu. Emirimu tugifuna through contracts ze bawadde abayindi. Omuyindi ebimulema n'agamba kanfunono contracting jangu onyagako fixing it. Bafunye $200 billion, $100 billion in securing the deal. Bwe bajja ne bakuwa $15 bakuwa milioni 15 milioni 2 jangu tukolere kino. Tokanga civil okutandika okugana ebya Museveni wano Electoral Commission yampadde contract last year. Electoral Commission neŋŋamba training IT team yaabwe era mbadde ngampita mu mubajje ne bampa milioni 7.6 okukola ku IT system zaabwe. Naye ate biometric tools bwe buvaayo approving billions and billions of shillings over Anita Mungi nga maze okuwandikira ebbaluwa eyo gye nawandika yali addressed ku Nobert Mao okutwala tiimu e Kenya. Awo ebintu ne bikyuka ndabafuna amasimu jangu ate ogenda kwegatta ku Bachina okuyita kwetinga biometric tools zino ate ogenda kukola booti nenga ate nga bankubira amasimu simu bajje gwe mbadde directly engaging naye mu Electoral Commission bankubira amasimu balala. The next thing bwe nabigaana I'm arrested. Kati we're about to frustrate. We need to get into civil disobedience and get this government out of our country because we're assessing a situation I've assessed my situation out of discrimination from jobs. DFCU Bank as the head of technology. So I've been on various executive committee meetings and I know how to do things right. As infrastructure manager, in fact, I initiated Yaka. I wrote the concept note that got Yaka. Mukulu Masembe. Omuntu wanambuza ekibuuzo nanga abuuza Mukulu Masembe.
until with or without MPs, and when the president is still at land, nobody knows where he is. But now Uganda bali ku ground oba encouraging akola cheap plan cheap tricks chizo bwana choizo bagamba kubakati baba tabasingo bungi betaga kumanya kye bagenda okola ensonga baba nabe ofuzi twabatadde ebbali katwogera tukonta tunaba na Uganda lenyini ku ground kyembasaba kwa kiki mu kiriwo ekyo tugenda ku leveraging every small opportunity at hand. As the president, Bobby Wine, is doing his mobilization, wherever he is, we are getting into civil disobedience. First and foremost, children are going back to school. We are not taking them to school. We cannot pay tax that is going to be used to cripple us. The tax we pay Museveni is using it to buy guns. It's using it to kill our people. This tax is coming in. Let's disorganize the system. Let's not take our children to schools, back to school. Abana tuwaleka waka. Tuwaleka waka. Ugalewa maduka. Yes, tuli muwavu. Tulina okwenu muno. Tenula muwavu muno. Goja kutunulia mmere ya ero. Mtiaye wanda benagala weduka yange. Ate ngenda kulia wamwe. No, please. Tukikola omwezi gumu. Omwezi gumu, everybody can survive. Okay, first and foremost, the truth about Kusomero. It's a cool new. Kuanga Mukuza Havana Kusomero. I am so many more government. Namosa Slumkola payment says. If we can put down the rules, Abani civil service, but you're there because you're looking for a daily bread. Situation of fear. Kubanga manager bamwe mu bitongole byenjawulo banyarwanda manager wa munyarwanda wanawali atenga okyokogera muri omu. We need to boycott. If we do a number of boycotts, we will create economic pressure on Museveni. The economic pressure will yield, will bring in tension. Kubanga jukira nti omusajja tumuwadde bingi, tuwadde obedient nnyo ku misolo, tusasula emisolo newankubadde bw'alaba ng'okola bulungi bajja n'okuteekako emisolo egy'ekimpatiira. Tusasula emisolo, sente ze bamuwa mu grants zeewola azibba. Nabagamba juzi wali nali mu system gundi eyo mu Ministry of Finance nga tukola ku aid management platform system gye batuweerako obuyambi. Sente zonna ezijja ez'obuyambi projects zigendamu a small circle of people abali mu first family. Grants zonna zeziraga. I'm a data analyst. When it comes to data, I'm a bit ahead. I think most of the systems they're using in terms of data are particular. I can be able to, and that's why I was given the contract by EU, by the European Union, or so called a management platform. So, Kivina is to get into boycotts and cause economic pressure onto this man called Museveni. Kubera jolo boto zinza mwana kusomero. Ani agenda kujja agame bokukozesa mwana kusomero. Point simple sina sente katula waka. Sente zona bamtutte kusomero tuzikolemu ozifunemu emmere bagulemu emmere abakola bali waka. Tukyusa future y'abaana abo. Nomuntu n'ekyo ekiri wano omwana tagenze kusomera ate omwana akula. Naye emyaka 20 maaso omwana agenda kubeera mu nsi ki? Ensi bagiwadde ba China, bagiwadde ba Yindi, bagiwadde Banyarwanda. But I don't know. This is why Museveni yaja political service, political studies mu masomero.